un officer de justice et gifle un témoin adolescent vont tout le monde, mais la salle entière s'est retournée lorsque le garçon et demande doucement puis, je parle à mon père. Quelques instants plus tard un juge de la Cour suprême a franchi la porte. Il n'a pas cligné d'yeux, c'était la partie la plus Quentin Ray d'except ans, c'est tenet law. Dans une plainbotin blanc sur les bras lachement la langue de ses quittes lorsque la main du sergent Nolan crela la frappe la quitte de son visage. La son ego eti laid oraison sur les murs de la salle d'audience une femme à l'horaire halita quelqu'un d'autre chuchota est ce qu'il vient. Just deeperson na bouge, le juge Lena Brewster n'a pas dit un mot au début, sa bouche s'est ouvertement renest sortie. Les jurors ont regardé avec incrédulité, même le procureur omnervo en costume gris nam. Ronald Blaylock s'est fige avec son stylo méchement sur son bloc-notes des. Les regards sant tournes vers Quentin nan pas parce qu'il s'en quieten pour lui ni parce que quelqu'un s'est précipité pour l'autre mais parce qu'il n'a pas rage, pas de tressellement, pas de cola, pas de larmes, juste un mouvement. Avec mesure, Quentin regarda la banque et demanda aussie.com que j'aime puis parler à mon père. C'était la première phrase complète qu'il prononçait. Depuis la gifle, la pièce resta silencieuse au sergent crel un homme bâti comme un mur avec des cheveux blonds coupes courtes. Ni c'est pas excuse il se tenait près de la barre des témoins la main encore partiment levy.com si n'était pas sûr de vouloir frapper le garçon au lieu l'impact de faire quelque chose de pire. La confusion sur son visage n'était pas de regret state la peur qu'il ait fait une grâce. Rare Blaylock a finalement trouvé sa voix paras to besoin d'une tuteur présente. Le fils Quentin ne s'est pas tourné vers lui. Il n'a pas bougé du ses yeux sont restés fixés sur le juge Aurélien Ray a-t-il dit nom et change l'ondulation et instant un murmure éclate dans la galerie des jurors s'est penché en arrière sur son siège comme si venait d'être piqué. La greffier du tribunal a failli laisser tomber sa pile de dossiers. La mâchoire du sergent crel se serra et son bras retomba lentement et ses quittes. Le juge Brewster ajusta ses lunettes et se rassit. Le poids du moment mi rattrapent fin. Avez-vous dit, le juge Aurélien Raid, la Cour suprême des états unis Quentin Hacha, la tite uni fois calme contrali, presque trop calme et just calme. La salle d'audience est transformils gens enterrate. Devant Quentin comme un simple enfant. Portant une chemise impeccable, le genre de garçon qu'il pensait probablement être alors pour avoir séché les cours au père. Maintenant il avait un nom qu'il l'au pouvoir prestige et les tribunaux fédéraux à Washington D.C. Tout le monde le voyait. Maintenant mais Quentin ne se réjouissait pas de cachangement. Il n'a pas souri, il n'a pas souri, il est reste immobile. Même posture, même visage. Même regard fixé comme si savait que Thelanie serait pied arrive. S'ils l'avaient vu clairement au début. Le sergent crel recula maintenant tensient dégarda sa voix space qui penses qu'il avait l'air de se détendre quelque chose. Son langage corporel. Levait la mano, lève la main parce que j'ai tenu. Quentin a dit clairement que je me couvrais la bouche. Autre vague de silence et puis comme si le timing avait été arissels portes de la salle d'audience. C'est sant, ouvertes oms, entrée en costume anthracite font cheveux gris. Rides profonds sur son visage qui semblait avoir été sculptés par le temps de stress. Il ne s'est pas précipité. Il n'a pas parlé. Il a juste marché dans l'allée centrale de la salle d'audience comme si le monde entier sans souffler. Le juge Aurélien Ray n'a regard ni à gauche ni à droite. N'a pas scan les visages qui le regardient bouche bée. Ses yeux étaient fixés sur son fil. C'était le visage de Quentin. A finalement change passe dans le père ou même le soulagement. Mais quelque chose de plus proche de la reconnaissance comme de la façon dont quelqu'un regarde quand les secours. Pas pour se battre pour au mais pour être témoin de ce qu'il ont déjà endure. Le juge Brewster s'est levé de comme le jury. Même le sergent crel s'est instinctivement redresse mais elle était trop tard pour que la posture courage qui venait de se passer. Le juge Ray n'a pas à la voix. Il n'en avait pas besoin. De ce qu'il a dit et qui a impose les mains sur mon fils mais avant que quicken pace réponda au poids de ce qui venait de se passer. Commence à se battre sur tout le monde dans la pièce comme une tempête que vous n'avez jamais
View veneraquentin napa eta love, pour parla, amoins q thella nate de l'important chez Lewis a Bloomington, Minnesota à l'intérieur d'une maison en bricks.com de duetages, bordi de reviews juridiques et de photos, de famille encadrées, quentin avate, grandi en tour de structure respect le genre foi, plotted des rituals, silencio, des serviettes, plies au dinner, des livres, avante des se coucherait des conversations, avec son pourquoi ressemblante plus à des parties de cax qua des conversations. Il n'était pas un enfant bruyant. Il n'a fait pas besoin de la tressa, mere Simone Ray est de sardi conde. Il avait 8 ans en cancer du sein adorement. Touché la maison mais thella ni elle est jamais brise. Le jugerai ni la jamais les faire. O ludathella, il a transforme ce chagrin en quelque chose d'utile dot il s'est fait un devoir d'être éléments pour la de nord, tous les vendredis soirs quoi qu'il arrive. Meme si avait itzer, un bank toute la journée a price on volume set table signified quelque chose q quentin et operateurs titque le monde ni récompense pas toujours la politesse q par 4. Pev importe à quel point vous êtes droitels gens te voyant toujours à travers una lentil kiel. Ava construite avant meme q tu noves la bouche. Mais son per ni la peau élevée pour le crierol la élève pour qu'il survive chaque matin avant le juge ray avait la habitude de dire la meme jasichu. Nas pas besoin d'ita. Bruyant pour être entendu laisse la silence dire ceq son brut ni pas dire quentin si est croche, non pas per mais pas qu'il y croyait-il et regard. Son peut monter les arguments avec just una pause. Il a vu comment, le silence lorsqu'il est bien utilisé pouvait par la plus forte que n'importe quel diatribe. C'est devenu son armor au lycée Lincoln. Quentin ni c'est pas vraiment intégram, il ne sait pas nan plus de se de maca. Il était l'un des rares étudiants noirs de sa classe. Il a rejoint le club de débat la garde de bonnes notes et n'a jamais eu de problèmes avec les professeurs et les conseillers scolaires l'appelaient impressions. C'était sa façon de dire qu'il n'avait pas régi comme elle s'y attendait, mais tout le monde n'a pas vu ce comme une force. Certains enfants l'ont interprété comme de l'arrogance, autres en vu en défi comme si pensait, et au milac ou comme si avait besoin d'être rabaisse il y avait un étudiant en particulier Beholderman. Un secondeur bruyant aux épaules car avec une bouche qui bougeait plus vite que son cerveau, il n'aimait pas Quentin. Sa tête peta la fécond dont Quentin ignorait s'excuse dans la colère. Sa tête peta la fécond dont il corrigeait. Les professeurs sans parade suffisante quoique cchoa qce soit camijotate la semaine avant la prosquentin s'est retrouve debat sur le parking de l'école après la 7e période. Il venait de terminer une réunion de débat. Et attendait son chauffeur, condebo, et dudi, ses amis, sant arrives, tu penses, que tu es audicis de nous, ou eu quelque chose comme cobo, ovate demande à Quentin, sac, a dos en bandulia de répondre, simplement, tu as quelque chose à dire, dis-le simplement. Bona pas dit, grand chose. Il a plotted pousse Quentin passes fort pour le faire tomber mais suffisamment pour envoyer un message Quentin n'a pas riposte. Il n'a pas branche non plus, mais il l'a signalé. C'est pourquoi il s'est au tribunal faire une déclaration en temps que témoin. Lors d'une audience pour Harkamel Q la femelle de Beau, asa d'empacor de rencontre, le conseil scolaires ont insiste pour que thella devienne public. Mais ont plotted, déclare que l'école, ciblete, bocler, fils était, mal comprise, alors Quentin et, assigné comparateur, il n'y voulait pas de drame, il n'y voulait pas de grosse titressel voulait juste que, carcérate et c'est la partie, que la plupart des gens ont manqué. Ils ont vu un genome comme, et confiant, dans une salle d'audience dont et pensait pouvoir dire à ce qui Louis Herve. Ils n'ont pas vu l'accumulation des mois passes, et regards de quitter les soupers, silencio qu'il révèle, les professeurs qui lui disent qu'il était si éloquent comme si c'était unis t siles n'ont pas eu le poids qu'il put, à chaque fois qu'il entre dans une piece aux les gens décident qui il était, avant même qu'il n'y dise son nom tout ce qu'il ignorant, allait avoir de l'importance car cette fois le gifle n'allot, pa eta bella cette fois, quelqu'un de poisson facet, attention que a commence pour rien un plat repos, tout mon coup de paldans, le coula des mots a conges, juste cette pour attire, l'attention du directeur adjoint mais, ce qui aurait d'être trait alien, de l'écoles, est transforme en quelque chose de plus grand principalement à cause des persons les images de sécurité de l'école ont montré,
Quentin S, single quotes, e acute loignant.d, single quotes, abord il n'a pas cry, il n'a pas frappe, il n'a même touché personal cest, just return ite marche mais beholdeman et son equip n'avait pas fini I, suivi ils viewant, une reaction dans la vidéo, vous pouvez voir beau pousser Quentin par derrière. Quentin trébuche mais se rattrapile, se retourne dit quelque chose de trobus pour que la micropiece l'entendre. Puis s'incline à nouveau cette fois encore plus de Quentini, riposte ce nest que lorsqu'un enseignant en service sur le parking, couru et la braise pour qu'il s'y arrête. La chemise de Quentin était tendue au niveau du colson sac à dos, avait et jeté sur le kit. Il avait l'air plus embarrassé qu'tout. Paf rage, suis just fatigue, que la collate. Ouvert une inquiète comme ils etient, senses la fait, mais la pas de beau Colton Heldeman Colton n'était pas connu dans toute la ville, et possédait trois quin caile rise.il, dirigeait un groupe d'hommes local et facet des dans au collex de fonds des il s'était bâti une réputation de homme quiar idionne.il. Et également d'intervenir lorsque, l'école recommandait mesures disciplinaires contre lui. Suspension et conseil. Comportemental obligatoire Colton détestait avoir affirme que son fils était s'oblique l'école s'oblate à cause d'un malentendu. Il a même tenu une petite conférence de presse à l'extérieur du bureau du district. Blomont, la discrimination inverse et qualifiant la version des faits de Quentin d'exagérique est NCQ, toute l'affaire est terminée devant le tribunal. Pour meneurs du comte de Hennepin et non pas comme une audience d'expulsion, comme il s'agit d'un cas de harcèlement complet et Quentin voulait juste en finir. Il n'a jamais demandé être le visage de quoi que ce soit pas de quoi pied de préjuges ratio pied de justice. Il voulait juste terminer ses dernières, anegada ses moyens général law, OLATTT, postula à l'un. Brown comme il l'avait prévu depuis la tenue animée au lieu de cela il se prépare pour la tribunal. Le juge, Ray n'a pas aidé à l'endessuer de il était ossis avec Quentin à la table de la cuisine la nuit au la sanation, la comparata est arrivé. Il n'y a pas eu de cours, juste du congipo in bocha quelqu'un son per ovate, dit que tu n'étais pas obligé de parler si tu n'étais pas progvio parler. Quentin répondit son per l'étudia, longman. Avant d'acquiescer parle prudemment, l'aval de l'audience. Quentin a reports, sa chemise, toi, foisnen pied. Parce qu'il était fou, mais parce qu'il savait que les gens alliant, regarda chaque détail avait une éraflure sur ses chaussures, thella, endurait long sur lui. Si tête à fail sur ses chasquel, quandrait qu'il avait l'air de s'enmoquer, si avait l'air trop confiant si serat de l'arrogance trop nerveux culpabilité n'était pas en proximés d'une certaine manière. Il était le matin de l'audience était aussi tranquillement dans le hall, devant la salle d'audience 3B. Son nam n'était pas sur le rail en tant qu'accusé on emploie le conde même annonce comme si c'était le cas lorsque Quentin se lève. Les gens regardant la simple façon dont il est entré dans la pièce change. La façon dont certains d'entre eux se sentent penchés en arrière sur leurs chaises comme si se préparant à quelque chose les sergents crel était dacia. L'intérieur il se tenait près de l'entrée de la salle d'audience. Les bras croisés scrutent la pièce comme la font. Les flics lorsqu'ils décident qui a l'air bizarre quand Quentin est passe devant lui. Il n'a pas dit un match lui ai juste dan un coup de cuidador, une seconde d'être et c'est là que l'attention a commencé. Pa avec des mots mais avec des regards civiques un langage corporel avec des suppositions. L'audience elle-même été sensiate une routine. Quentin donnerait son russit. Les avocats déposeront leurs requêtes et le juge fera une recommandation. Thella aurait dû être une procédure, mais thella n'a jamais été osé loin parce que les soupçons de crel avaient déjà commencé à mijoter avant que Quentin n'y témoigne, mais personne n'y s'attendait à ce que ce soupçon explose en quelque chose de physique devant un juge, ni dans une salle d'audience, et certainement pas envers un témoin qui n'avait même pas fini de parler à la salle d'audience du palais. Justice du Comte de Hennepin n'avait rien de spécial en bois palades chez Rembaries, une horloge qui faisait tic-tac trop fort quand personne n'y parlait mais ce matin j'avais l'impression qu'une pression rampait le long des murs. Le genre de pression qui vous faites-vous assurer plus droit sans savoir pourquoi Quentin était ossis à la barre des témoins. Les jambes immobiles, les mains joints, sans serrer avait it, apple plus VTQ prévu, le procureur, Ronald. Blaylock, lui fit un petit signe d'étit, alors qu'il s'appliqua mais je n'ai pas dit grand chose d'autre.
pas d'achèvement, pas de mise en route progressive index, votre nom pour la dossier, Quentin Ray. Vous avez 17 ans, et vous êtes actuellement inscrit au lycée Lincoln. La lox est déclarée, la gorge, pouvez-vous décrire, si qui c'est, pas apres, l'école l'après-midi du 3 avril Quentin, après une seconde avant de répondre, nan papas qu'il n'y savait pas quoi dire, mais parce qu'on lui avait appris les aérogens le temps du quart j'étais sur le parking, j'vent de quitter le double. J'attendais que mon prévient me chercher et puis jet approche par Boholderman et du autres et dions il m'a poussé du foiche nip répondu physiquement, j'ai dit à un membre du personnel et il a report que Blaylock avait hoch la tête. Avez-vous bless, n'avez-vous pas provoque Haldeman de quelque manière que soit, n'avez-vous pas profité de menaces, verbalement, oui, autrement nan, alors que Quentin répondit, sa voix ni tremblait. Il n'y se précipite pas chaque mot tombait uniformément comme il l'avait répété. Mais à mesure qu'il parlait, on pouvait sentir quelque chose changer dans la pièce n'était pace qu'il disait, c'était le fécond dont il était comme, aussi certaines personnes ont probablement pensé qu'il n'y ressemblait pas à un enfant frais. Il avait l'air sur certaines personnes n'aimant pas que le sergent Krell se tient contre le mur du fond. En train de regarder et nan pas seulement du catéral n'essayait même pas de la cacar. Les bras croises, les supplices, la tête le drumen, inclinicum, si attendait, que Quentin fosse, una rare, le juge Brewster la remarque, legit un coup de wille Krell plus d'une force mais n'a rien dit, l'avocat de la défense Howard Sedgwick, s'est penché en avant et sa tobliel ressemblait, au dentiste de quelqu'un, chevaux, soins cravate lord mains joints, un peltrof serisquin ce foot suntor, il se proca, lentement en tenant, son, block notes, jaune comme si contenait des secrets Quentin diddle, d'une tong poli, quietate, tropoli pour faire confiance, ACEQ2 as dit, tu n'as pas répondu physiquement correctement tourict, pas même un bras leave en geste fait. J leave mes mains quand il s'est approché par garde de la distance entre nous s'est tuiti comment quelqu'un de ratel inspected, ce mouvement pour il était, consider comme agressif, à moins qu'il, ni churchant, à la rendre agressif, quelques personnes, dans la salle d'audience, ont bougé si malheur. Sedgwick a mark une pause, eta Griffin quelque chose pas j regard anariri, tenazo chang antecedent, digression aleco au pas bas de Begasokian reference. Ecride oken, et vu penses que le col, a price les mazarus appropriates cro eq, le col, a fate ce quel pouvi. Mais, cest, pour ca con, est law, mengtenang se tate unacange propra, tro propra tom c Sedgwick, sa8 de remua, quelque chose qui ne tate, pa law condil a. Abandon at a reculal lanka en regard au sergent Krell, il n'y dura, que en second mais Quentin les remarque puis il est arrive que le juge Brewster et demande una pause de 5 minutes avant le prochain témoin Quentin descendit du box et se dirigeait vers le quitte de la salle d'audience où on lui avait dit, déciation mais alors qu'il passat devant Krell, l'officier mamana quelque chose dans sa bar, Quentin s'arrêta et se tourna légèrement, qu'as te dit, Krell n'a pas répondu, au lieu de cela, il s'est avancé et dit fort pour que la salle entende gartes mains pour toi la prochaine fois que je ne la cerise pas Quentin et commencement avant qu'il puisse finir. Krell leva la main et le gifle le son résonna dans le piscum si quelque chose se brisait mais si n'était pas le gifle qui a fait cesser la respiration de la pièce était le visage de Quentin toujours composé presque fatigué le fait qu'il n'ait pas bougé un muscle fait qu'il temps n'a pas ralenti. Il a just cessé de fonctionner au moment même où le sergent Nolan Lemaine de Krell est entré en contact avec la joue de Quentin. Tout à l'intérieur de la salle d'audience s'est fracturels gens n'ont pas halit tout de suite. Ils n'ont même pas parlé. C'était comme si toute la salle avait oublié comment réagir la tête de Quentin s'est légèrement inclinée sous l'impact, mais ses pieds n'ont pas bougé, ses épaules n'ont pas tremblé. Il se tenait de la même manière que lorsqu'il l'avait poussé derrière la gifle. Au sol, sentry attendant que quelqu'un d'autre décide ce qu'il avait fait de lui. La juge Brewster s'est levé de sa chaise si vite, les roues crescent contre la plateforme. Sergent Crow, sa voix, était presque surprise comme si, elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait de voir de ses propres yeux. Quest CEQ to Crow fait. Crow ni répondit pas tout de suite ses yeux étaient fixés sur Quentin qui avait lentement tourné la tête pour faire face vers l'avant. G. Lewis ai dit de garder les mains bases. A dit Krell mais même en la de sa voix semblait incertain.
comme si avate dacia realize à quel point il avate mal calculé loc les tombassons. Sedgwick-restifige.com si quelqu'un venet d'Arica la solsus Louis Louisia pres de la porte fit un pied en avant. Insatane si devait intervenir ou attendre les ordres Quentin. N'a pas regard author de Louise, il n'a pas touché son visage, il n'a pas pleuré, il vient de repeater, mais plus fort cette voice, puis parle, amont per cette voici. Le silence qui est suivi est frappe plus fort, il y a une sorte de conscience collective qui est traverse, la salle, d'ordien succum, le brute, avant un coup de tonnerre, les gens chuchotant, maintenant confus, anxieux, essayant de donner un sens. Ainsi que venait de se passer le juge Brewster cligna de un ajustant ses lunettes comme si c'était le problème, votre parest présent. Il sera là dans une minute. Quentin a dit qu'il m'avait demandé lui envoyer en SMS si quelque chose se passait avant que quiconque puisse répondre en téléphone et sans au bureau du greffier puis les portes de la salle d'audience se sont ouvertes et tout à basculer le juge aurélien reste entré dans la pièce comme si avait dossier et informe pas chaque mort et chaque coin de la paille il n'y marchait pas vite. Il n'y parlait pas, il n'y regardait personne d'autre que son fils Quentin pas souris. Napa bouge, et just regarde en arrière avec la même constance la connexion silences que les deux avaient toujours partagé. Le juge reste du ban s'il n'a pas demandé la permission. Il n'a pas cherché la protocole, il a pas directement au jugevoy Freud et passé. J informe qu'il y avait un incident. Le juge Brewster avait l'air siku, juge Ray, n'est pas un procedure, la procedure, en frente, moment un officer de justice, agresse mon fils pendant son témoignage, atreci les démoniaires invisible, mais à l'intérieur quelque chose se fondre-t-il juge Ray se tourne lentement, vers lui, comme si chaque seconde qui se courait en octe de miss et accudric or d. Tous los touché crel et ouvert la bouche mais, rien n'est sorti alors je pense qu'il était ses mains. Vous pensiez que le juge répéta sa voix coupanticiste le problème. Si n'était pas bruyant, si n'était pas fit, si n'était pas nécessaire. C'était le genre de déclaration qui remplit une salle d'audience plus que de cris. Jamais vous n'auriez pu voir un comme adolescent, nan homme et à décide qu'il représentait un menace dans un palais de justice sous surveillance en présence d'un jugeless. Mains de crel, avait commencé à trembler, à peine mais to le monde. La remarque, Quentin s'estrassis nan pas parce qu'on la lui avait dit, mais parce qu'il avait désiré dit, si qu'il avait à dire le reste était maintenant dans la pièce avec son père. Vous ne l'avez pas retenu. A continue le juge tu ne los pas prévenu te los frappe il ses turn vers le juge Brewster. Si n'est pas, à propos de ma positional sagit d'une précédente, CCET, officer pas agresseur un témoin devant. Le banquier tu reparta avec un badge intact les, nous ni protégens person, nous rendons, just justice pour le spectacle et avec thella. Le juge a reculé la croix les mains et attendu, mais person dans la salle d'audience ne voulait. Ater le premier parle parce que tu qui est dit apres thella devait signifier quelque chose. Person ni la dit, avoix haute mais l'autorite dans la salle avait change. La juge Brewster était toujours ossus, sur la banque. Président techniquement mais tous les regards étaient tournes vers la juge Aurélien Ray, nan pas à cause de son tida mais à cause de la facan, dont l'atmosphère tournait autour de lui. Comme si le loi était entré avec un visage que les gens reconnaissant, mais voyant, réellement de presse le juge Brewster s'éclaircit, la gorge et se pencha légèrement en avant juge Ray. Je comprends que votre présence ici complique les choses sur le plan procédural. Je vous assure que nous traiterons cette question par les voies appropriées. Le juge Ray n'y a pas contesté. Il a hoche la tête une fois ma préoccupation, a-t-il dit qu'au moment, ni concerne, pas seulement, mon fils, il s'agit du message QCE tribunal, a désormais envoyé, non seulement, à lui mais à tous les jeunes qui entrent dans un espace comme celui-ci, en espérant et à protège pas celui-ci Brewster voudrait la bouche pour répondre mais le juge Ray n'avait pas fini. JCEJ des panels examinant la conduite de la police. J statues sur des affaires relevant du quatrième J, rédige des avis sur l'immunité qualifiée et la procédure judiciaire et J passe les 20 dernières années. La lente érosion de la confiance du public dans les systèmes mams que J jure de défendre. J un coup de will au surgeon crel qui se tenet maintenant raid, les bases. Alors dismos revoir continue toujours même comment, suggérez-vous que nous reconstructions, cette confiance,
lorsqu'un tribunal logent, se senten hardia frapper un témoin en plein témoin en public et, suppose qu'il n'y aura aucun conséquence au juge Brewster s'est pinchen ariri, visiblement malé lus, je vous assure qu'il y aura des conséquences, l'assurance ni suffit, plus ray répondit son ton ni s'élevant jamais mais ses mots devenant plus lourds la visibility, est requise la responsabilité doit être documenté il regarde quentinment, le visage n'avait pas change. Il avait le devoir et patient toute la matinée, il s'oblécral a finalement essayer de parler, j'ai fait una errajacip la responsabilité, le juge ray incline la tête, quel erreur, pas de précise crel, abauge, j'ai mal lu, le langage corporel du con, j'ai pense qu'il, était irrespectueux, parce qu'il, élève la main pour étonner, oui, et thella, justifiet, un contact physique crel, n'a pas le juge Brewster a finalement pris la parole surgeon crel vous êtes, relève de vos fonctions au tribunal, account de maintenant vous devrez rendre votre badge jusqu'à ce qu'examen interne soit effectué par le palais des juges. Et le bureau du sheriff en ledger mouvement d'approbation parcourt la pièce mais le juge ray n'avait pas tout à fait terminé. Il se tourne vers le juge en ce qui concerne l'examen n'est pas être uniquement interne. Je demanderai un inquiétude indépendant par l'intermédiaire du ministre de la Justice. Le juge Brewster hochi lentement, le tête et compris nest. Quasi moment que le juge ray fit npa en arrière. Il regarda à nouveau son fils et cette fois l'expression de Quentin Changia le juman. Un souffle du un sort de libération pas, detention mais de retenue la peace ni la pas. Remarque mais son per la fête séduique toujours. D'abord sur la quitte, et si avance, maladroitamente, votera n'air. Cette question restate en suspens Quentin se levagi suis prat, a termina mon témoignage, juge Brewster hacha a la tête impression, mais essayant de ne pas trop la montre emre, si vous plot, return à la barre Quentin est return, et la chaise du témoin est osis. A nouveau cette fois person en a interrompu, pas de regards en coin, pas de murmures, simplement les orels et gardes toujours les mains blaylock, la procura, c'est éclairé si la gourde Quentin tu, vio un moment, nan monsieur, alors si tu es prêt to décrire le moment obo haldeman, et eu un contact physique avec toi sur le parking Quentin hacha la tile me pousse, je n'y l'ai pas repousse, il est réessayé, je me, suis éloigné, c'est tout. Blaylock est penche sur la pause. Pourquoi n'as-tu pas réagi physiquement? Quentin a regarde la pièce, avant de répondre parce que savez QC, ni serait pas vu de la même. I n'y ri dot il n'y avait plus rien dire après coup, mais au fond tout le monde savait que la vraie prox avait dacia eu lut pa un seul modi tutela na it enregistre dans la transcription officielle, reste de l'audience, c'est roule. Nan pas parce que l'affaire était complexes n'était pas, mais parce que la pièce avait change, chaque question chaque réponse chaque objection semblait plus lourde, comme si lit passé dans une salle d'audience différente, a répondu entièrement à ce dont il avait besoin, les faits étant clairs, beau Haldeman, l'avait approché la pousse du voice, l'école confirme l'avait trois enseignants en soumise des déclarations soutenant la recette de Quentin, mime. La défense s'est d'insta après un temps discu, leur argument s'éclaircissent comme de la fumée. Mais personne n'y prêtait plus beaucoup d'attention à l'arcus remontos, les regards se tournèrent vers le surgeon. Crel quiétait maintenant aussi seul sur la banque latérus, épaules voûtées, la clotte de l'autorite de son uniforme après les déclarations finales le juge Brewster a accordé una court pause avant d'annoncer ses recommendations. Les gens ont filtré dans le couloir parleur, avoix basse en faisant semblant de faire, défiler leurs téléphones mais en réalité, regarder la famille, regardant, le juge, se tenir, à quitte de son fils comme un avertissement si Quentin était assis sur un banc près des distributeurs automatiques voisin, passé tenet en face de lui, les mains derrière le dos, oching donné, ditrin pendant, un moment bus Quentin a rompu le silence. Pensez-vous qu'il feront quelque chose de réel? Le juge a regardé els font d'essayer quelque chose de réel, il est éclatant si n'est pas la même chose que jouer la comédie, si n'est jamais la case mais c'est en écoutant que tout commence à toujours et Quentin n'a pas répondu. Pas besoin d'un discours d'encouragement. Si qu'il voulait citer une éclatée plus d'une raison pour laquelle le juge reste aussi lentement à quitte de lui. Vous m'avez demandé une fois pourquoi je n'y perds. Je mets mon sang-froid dans la salle d'audience Quentin a regard. Oui, je me souviens que je t'avais dit que la colère rendait les choses plus fortes, mais que la silence rendait les choses plus claires. Le juge a laissé la reposer un moment.
mais je n'ai pas toujours eat.com. A-t-il a j out eacu.quand, je vais tong je vole briser tous les mers qui se dressent divan moi mais, je réalise qu'il est construits pour survivre et la rage, ils ne sont pas faits pour survivre, et la vérité dit clément et régulièrement au fil du temps, c'est ce qui les erode. Quentin Hotchela tit pour ne pas être du cord mais pour montrer qu'il l'absorbe. Louisia reapparut la juge Brewster est de retour dans la salle d'audience. La juge Brewster et prise place eta commence à lire ses conclusions pour le compte. Renjo la juge que les actions de Beau Haldeman constituent un harclement cible eta recommande sa suspension immédiate plus de l'intervention comportementale. Ce n'était pas une peine de prison. Mais thella, restauré dans le dossier c'était quelque chose puis, elle s'est tournée vers le sergent. Crel ce tribunal. Adasia price des mesures préliminaires, relevant le sergent crel de ses fonctions au tribunal, mais compte tenu de la nature de cet incident, et de la visibilité des parties impliquées demande officiellement une enquête externe. Auprès du ministère de la Justice. Ainsique examen public de toast les incidents judiciaires antérieurs, impliquant, cit official y un léger murmure au fond de la salle, crel ni discute pas il ne bouge pas. Je suis rest ossis locum une, statut q quelqu'un n'admirate plus apres l'adjournement du tribunal. La presse était déjà rassemblée devant les micros des reporters. Les lumières clignotantes à les natahan pa lo conde la journée commenciel sant Venus APSA, gifle APS le nom APS lech, juge regarde son fils. PRS de Louise, Quentin avait l'air fatigue mais paya sequun journaliste à pousse la juge réaffaire un commentaire sur ce qui s'est passé l'intérieur aujourd'hui le juge réaffait une pause pendant une seconde puis a répond. Je suis venu voir mon fils témoin. Je suis parti avec un rappel de ce le journaliste demande. Que la civilité ne commence pas par un uniforme cela commence par la discipline et ce respect ne doit pas seulement être attendre. Il doit être démontré. Quentin regardait les caméras mais ne parlait pas. Il n'était pas obligé de le faire. Mais dans ce silence quelque chose bougeait nan pas. Dans l'air mais dans les gens qui regardaient parce que cette fois ils ne pouvaient pas détourner les regards les jurors qui ont suivi. D'éclipse de la salle d'audience sont devenus iraks pas seulement la gifle, ce moment et partage plus des fois que quiconque ne pour counter. Mais l'image fixe juste après l'image de Quentin immobile regardant vers l'ovent tandis que la main de Crel était toujours en l'arc. Certains titles se concentraient sur l'indignation, d'autres se penchaient sur la curiosité. Fils d'un juge de la Cour suprême agresse dans la salle d'audience un officier rouge suspendu après avoir frappé un adolescent témoin adit mais so qui sont restés débat la plus longtemps itin plus simples. Il n'a pas reculé Bloomington's choses ni sont pas revenus à la normale mais elles se sont arrangées. Les professeurs de Quentin lui ont donné de l'espace. Certains camarades de classe le regardaient différemment comme s'ils ne savaient plus comment lui parler quelques-uns, ce sont excuses, même s'ils n'avaient jamais rien fait direct. D'autres l'ont complètement évité craignant peut-être qu'il ait fait partie de ce qui s'était mal passé. Même en silence la famille de Beau Haldeman n'a pas dit grand-chose après la décision du juge. Ils ont gardé la silence l'avocat. Et disparo de la vue du public Colton Haldeman et retire ses officiers de campage pour le conseil scolaire mais quelque chose de plus important c'est produit des hauts des grosses titres. Les étudiants ont commencé à poser des questions dans les salles de classe à la cafétéria. Lors des réunions, après la coel, des enfants qui n'avaient jamais parlé de quid au lieu de pouvoir. Ce qui est Raymond, sir, a commencé par les enseignants l'ont remarqué les parents l'ont fait aussi. Quentin est rest Chloé au sol, une nuit, 2 semaines après l'audience s'est ossis en face de son père la table de la cuisine à nouveau. PAD cameras, PAD publicist, le tic-tac familier de la vieille horloge mural et le brut. Des assets con débarrassé tu regrets d'avoir fait qu'à demande son père, Quentin se quoi la tête, non la jugerait était. Just fatigue, il s'irritate sans vers la fatigue en fait partie. Mais la fatigue n'est pas la fin je déteste just qu'il est fallu que pour que les gens m'entendent son peur, à livre les yeux maintenant qu'il le long. Quentin est réflexi une secondement en je sais à quel point ils n'est, avant que le juge ne plaide, il n'a pas essayé d'adoucir la vérité, lu de thella, il a fui, dans essai mallet. Et n'a sorti un mince dossier à l'intérieur duquel se trouvait une lettre du U.S. Marshals, service en examen formal de la conduite du sergent Crel, avait, et ouvert, non seulement, à propos d'ici
mais oside sun histoid autos plens etient, en cause dex mon certains neveant, meme pa, et examines operavantals regardant mentanangla jugere edit q, quentin ni, soriat pa mais il viavate, unpetty hawkman ditetal. Genre designa de tit entre deux persons qui savant q la route est long mais qui continuant et la parcourir et l'administration a programme una formation pour les fonctionnaires de justice et les professeurs. Non seulement pour les procédures mais aussi pour la présence de langage baised pedis et mais ce nata en pa seulement, des pa cause, d'un scandale judiciaire mais, et cause d'ici et révélé et de qui la révélé. Les gens ont commencé comprendre. QCE qui est arrivé quentin, nitate pa raris quietate resatate quietate sun per et cest ce qui rendet impossible de l'ignorer l'economie ported pa seulement sur la race, les uniformes ou les salles d'audience, mais sur la perception sur la façon dont certains enfants doivent prouver qu'ils ne sont pas d'ondre avant que quiconque écoute ce qu'ils décentrent elemental sigissate de silence du genre qui est mal compris, du genre qui est puni.et aussi. Le genre qui porte du pouvoir lorsqu'il est utilisé avec intention quentin ne donne aucun interview il n'a rejoint aucun camp. Il n'a pas écrit d'éditorio, il est retourne à l'école à Montaigne, ses notes et à postule, à Brown, comme il avait prévu mais les gens se souvenaient de lui non pas pour ce qu'il disait, mais pour ce qu'il n'avait pas fait il n'est pas. Élève la voix, il n'a pas riposte, il ne s'est pas effondré et cette résistance silencieuse sang-fort. Face à la humiliation, à les quelque chose de plus lourd dans l'esprit de ceux qui ont regardé que n'importe quel discours ni pour j'aime le faire, mais l'histoire ne serait pas là, car des histoires comme celle-ci ne se terminent pas vraiment ils font écho, ils persistent dans la façon dont les gens se redressent lorsqu'un enfant silencieux lève la main de la même manière que badge estaport avec plus de prudence. De la même manière qu'agarcon, pendant un instant à rappel et un tribunals, à quoi la justice est censée recevoir parfois le moment le plus puissant d'un historiciste le plus quivient, quentin n'avait pas l'intention de faire une déclaration, il n'est pas entré dans cette salle d'audience la recherche d'un titre, il est venu dire la vérité, et fini par montrer à tout le monde dans cette pièce quoi ressemblant réellement la silence, la retenue, et la dignité sous pression. Qui la frappe n'a pas seulement franchi une ligne et il expose une mince la frontière est fragile entre la façon dont les gens disent que la justice fonctionne et la façon dont elle se déroule réellement lorsque personne n'y regarde sous cette faute. Quelqu'un regardait et cette voice. Il avait une voix que les gens n'y pouvaient pas ignorer qui est fait QCE, moment de compte, ce n'est pas que la perde quentin était juge, et la cour suprême n'était même pas que la salle d'audience. Était rempli de gens qui halataient quand son nom était prononcé était la façon dont quentin se comportait seulement quand la it frappe mais après quand tout le monde s'attendait à de la colère ou de l'indignation, et dans quelque chose de plus fort, ce genre de force ne vient pas du privilège car ne vient pas du pouvoir que vient du fait de savoir exactement qui vous êtes quand quelqu'un essaie de vous le prendre. Cela nous rappelle à tous avec quelle facilité la perception de forme, la réalité et à quelle fréquence des gens comme quentin entrant dans des pièces bordantes, dacia en poids qu'il n'a pas demande. Nous parlons beaucoup de justice, mais CEQ, cette histoire montriste que la justice n'est pas simplement rendue derrière un banc où you transmise pas des décisions. Parfois, la justice vient du fait d'interview véritablement, sans préjudice, parti pris, sans que personne n'y branche simplement parce que vous avez levé la main pour éternuer y tellement de quentins lobes, des enfants calmes, des enfants concentrés, enfants qui font correctement et qui sont quand même traits comme des menaces, non pas parce qu'ils se conduisent mal mais parce qu'on ne les croit, paet c'est la problème, ils ne sont pas punir les gens après qu'ils ayant fait du mal vrai travail, consiste à desapprendre, le réflexe qui le provoque. En premier lieu, il s'agit de changer qui bénéficie du doute est en se demandant pourquoi quelqu'un comme crel pense que adolescent comme quentin était, denner expose une seule fois, pas dans un éclair de mauvais jugement, mais dans un contexte concours, pour protéger les innocents parce qu'une salle d'audience est censée être un sanctuaire de qui, mais le quit vivre dans les personnes qui y travaillent pas, dans le bois et les règles qui les entourent et si un juge comme Aurélien Ray n'avait franchi ses portes le monde, s'en serait-il souci. Le gifle serait-il devenu un autre malentendu enterré sous la procédure. Quentin n'a pas riposte, il n'a pas crié.
Il est reste immobile et à l'aise la mon vor, ce qui s'était pas, quand quelqu'un qui n'aurait jamais été touché et it frappe, simplement à cause de la façon dont il était pour que cette image circule toujours. Est toujours partagé et fait toujours l'objet des débats mais pas que c'est aussi un leçon que l'on apprend. Donc la prochaine fois que quelqu'un vous dit que le silence est synonyme de faiblesse, ce.com signifie que tu laisses passer quelque chose, salviens toi de quentin, salviens toi garcan qui est, reste immobile pendant que la pièce prenait feu, et qui attended que la vérité parle plus fort que n'importe quelle geflessi cette histoire vous a fait réfléchir. Si elle vous a fait ressentir quelque chose prenez une seconde pour la partager pas seulement pour les views, pas seulement pour les clics, mais parce que quelqu'un d'autre pourrait avoir besoin de l'entendre si vous pensez que des histoires comme celle-ci méritant d'être racontées. Abonnez-vous car plus nous mettons en lumière les histoires qui reflètent une expérience réelle plus il devient difficile de confondre le silence avec l'invisible.